Ay, bao ng glue. Kani siya. Oh. What's up? It's your girl Kubra. Yes, for today's video, we're gonna go to Squirrel Stash and we're gonna try the Decadent DIY that they're hosting, and I'm gonna take you guys with me. Let's go. Hey guys! So before kumato sa Squirrel Stash, ni drop by me sa Gangnam Cafe, sa new cafe in Cebu. The first and only media cafe. So as you can see sa mong background, naidagat-dagat. Cappuccino. Cappuccino. Did you try it na? What? Wala pa. Try it. Mixy. And then, I got strawberry matcha with oat latte. Okay. For our non-dairy friends, na sila yung oat milk plus 45 pesos. Ito siya guys, din daw tapos. And for me, kay ganan to sa yung matcha, kay dili ra kayo overpowering. But let's mix it para mataste ato yung full potential. Charis! May strawberry na sa ilaw. Don't know if McLaren. I think first time na ko nagkuhan matcha strawberry. Dami siya guys. Dito siya ang combination. Bantong pero nagkanda ay nag-strawberry matcha. Yan siya. Strawberry matcha. You want to try it? Yeah. Really ka siya tamis. Ano siya? Sakto lang. Siya guys. Try niya mo here. Nasa sila yung food, but wala may order kay. Napabugnaw naman me. Beside Yellow Hotel. Yeah, beside Yellow Hotel and across town. And Burros. So yeah. Cinnamon roll na lang, kuha lang. Okay. Kainit. Dahil siya mo, ulit lang kita nila. Pwede na siya ituyo. Ayaw lang. Pwede rin nga na rin. Ay, ganay. Butang rin mo kayo. Para gani mabilin ng tape. Eh, para maklaro yan. Put it away rin. Oh, patungan din mo. Patong-patong. Kasi Okay. air dry for 5. Paano